So since now 3 weeks, we start a new book in the Tuesday morning limud. Donc depuis maintenant 2 semaines, on a commencé un nouveau livre dans les cours du mardi matin. This limud is oriented in what we call tikkun amidot. Tikkun amidot, meaning we have to fix our ethics, our morality, our values. On doit fixer notre éthique, notre moralité, nos valeurs. Because this is the only way to be enough strong to do and to live our Torah in a very high and holy way. Et ça, c'est le seul moyen, la seule possibilité de pouvoir vivre notre Torah d'une manière très bonne, juste et surtout élevée dans le bon sens. Last year, this limud was focused and based on this book of Rabbi Chaim Vital, the principal student of Arya Kadosh, called Sha'arei Kedusha. Les cours de l'année dernière étaient basés sur ce livre, and we had maybe 40 or 30 study record. So everybody who needs the previous year limud, let me know. I will send it to you one by one. But if you want to understand what we are now studying in this book, you need this one, because we give here all the foundations, all the elements, all the definitions about what is ethics, what is morality, what are values, where are they rooted in the soul of a Jew? How do we apply them in our daily life? How do we do when we know that we are missing some of them? What is the reason why we are missing? How can we fix it? And what are the different levels that a man can achieve when he's fixing level after level? So this is here. So feel free sometime if you have questions. I have no problem to bring back some definition on some notion that we have here. Donc, dans ce livre-là, en fait, on a vu l'année dernière, et les cours qui sont enregistrés sont peut-être pas publics, je vais les changer. J'aimerais bien qui va. Oh, ça va. Good. Deuxième livre. Compliqué, hein? Déjà avec le Et juste une précision, excuse-moi, juste pour les femmes, on le fait le mardi soir. Oui, je vais le dire. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les définitions de base qui permettent en fait de comprendre c'est quoi l'éthique, c'est quoi la morale, c'est quoi l'âme, où cela se situe dans l'âme d'un juif. Qu'est-ce qui se passe quand on voit qu'on manque d'éthique, de moralité? Quelles sont ces éthiques, ces moralités? Comment on les répare? Comment on revient quand on se rend compte qu'on manque de ces choses-là? Comment on se garde pour ne pas tomber dans ça? Tout ça, c'est ici. On a des cours enregistrés. And for the women, the limud, it's on Tuesday evening with the Rabbanit Rachel. She always sends the message on the group. So maybe Rabbi Ravi, if your wife wants to join in the women's group, we will have her number in the women's group, the Midrasha, Bezrat Hashem. Donc, ça, c'est fait. So now let's go back where we stopped last week. We are in the first chapter of the book Mishlei. On est dans le premier chapitre du livre Mishlei. What is Mishlei? Is the Proverbs. Why we did it in that way? Because this book, it's done by a rabbi before 6 or 7, let's say 700 years. But this book is from the Tanakh. It's from the Torah. So it means that when I understand this, I have some tools to be maybe more understanding what Shlomo Ameler was trying to tell us and to say to us. Donc, on est dans cette logique-là pour comprendre en fait la racine de ce tikkun amidot vu par nos ancêtres, nos pères, notamment Shlomo Ameler. So here is, I'm sharing. Je partage l'écran.
We will see now the new pasuk, which is the pasuk number 4 and 5. On est dans le chapitre 2. We are in the second chapter. It is, here is it, pasuk Dalet Vehe. So I said, let's start maybe with the Gimel, what we saw last week. The Gimel. Here it said, Ki'im la bina tikra, velatuna titen kolecha. Im tevakshina kakesef, vecha matamotnim tar peshena, az tavin yirat Hashem, veta'at Elohim timtsa. Il dit quoi en français? Il dit, puisque tu invoques le bon sens et adresses un appel pressant à la raison, la souhaiter comme de l'argent, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la souhaiter comme de l'argent, la chercher comme des trésors, car alors tu auras le sens de la crainte de l'Éternel et tu atteindras la connaissance de Dieu. Now in English, say like this, we would want to understand that. Last week we saw, yeah, it's so called for understanding and lift up thy voice for discernment. Now this is the pasuk we will study today. If thou seek her as silver and search for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of Hashem and find the knowledge of Hashem. This seems to be obvious and easy to understand. Let's see if it's so obvious and so easy to understand. Donc, ça semble être logique et facile à comprendre, mais voyons en fait ce qui se passe derrière. Let's see. Here it is. Im tivakesh kakesef. So in English, they translate kesef by silver. In French, it's translated also by the name for silver, but it also can be money. Because today, people are not running after silver. They are more running after money, right? De nos jours, si on essaie de comprendre le mot kakesef ici, il est plus cohérent de prendre le sens financier du terme. Pourquoi? Parce que on voit rarement les gens se ruer vers l'argent. L'argent, la matière. On voit plus les gens se ruer vers l'or ou bien vers la dimension, la valeur financière de celle-ci. Donc, he said, just to remind you, he said like this. He said last week, how are you? He said like this, we know that in the Ruchaniyut structures, we have the name of Hashem, Yud, Ke, Nav, He. So let me zoom it. I want you to see it first. We have the name of Hashem. That letter of the name of Hashem, He, it's when we try to make this as a family. Quand on essaie de faire ça une famille, this name is called Ima. This letter is called mother. So the Yud is father, le Yud c'est le père, the He, mom, the Vav is the son, and the He is the daughter. This is the code. C'est le code. When I take this He, she's called mom. Here is mom. Mom has two levels. Voici la mère, elle a deux niveaux. Two levels that you can separate by two different names. Deux niveaux qu'on peut appeler par deux différents noms. The upper part will be called Bina. La partie supérieure, ce sera la Bina. What is Bina? Intelligence. And what did we saw last week? Shlomo Meler said, intelligence means also
the good common sense of life. Le bon sens. Donc, il dit, la partie supérieure de la maman, qui est le et, c'est Bina. Bina, c'est l'intelligence, ou bien le bon sens. C'est the good common sense. And after, what will be the lower part of mom? C'est quoi la partie basse de la mère? It's reason. Being reasonable. Reason. Sometimes you can have a good common sense of things, but the way you try to apply it, it's missing reason. Des fois, tu peux avoir du bon sens dans la vie, mais la manière dont tu vas appliquer les choses, ça manque de raison. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Rabbi Ezra. Donc, ça manque de raison. Donc, we have mom. What is mom? Is the first hair of the name of Hashem. What is included inside? Bina, intelligence and good common sense. Qu'est-ce qui est inclus dedans dans maman, dans Ima? C'est la Bina, le bon sens et la raison. What is the reason? We call it in the code of the Sfirot, Tevuna. The last study, we explained them in depth. So now, what is he saying? Qu'est-ce qu'il dit dans le Pasuk 4? Im tevakshena kesef ou kimotnim techapeshena. If you try to achieve, to get it, but you put the same desire and the same intensity in your research as if you were looking for money. We know how people works. Il dit quoi? Il dit si tu mets autant d'intensité dans ta recherche du bon sens, in your research of the good common sense, of the intelligence, if you put intensity, the same intensity, si tu mets la même intensité que quand tu vas avoir de l'argent, that's when you need money. We all know how it's happened. C'est tout comment ça se passe. When you need money, do you lose time in the street? You don't lose time in the street. Quand tu as besoin d'argent, tu ne perds pas de temps. No one is your friend. No one is your father. You just go and say, I need money. Alors, I need. You have no. So, il dit, regarde l'intensité que tu mets quand tu vas chercher de l'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu vois cette envie que tu as parce que tu sais que si tu ne payes pas, des problèmes vont se passer. Why you put that intensity when you try to find out money? Because you know that if you don't pay, what will happen? Problems. What is that problems? Maybe they will sue you. Maybe you will be kicked out from your apartment. Maybe. Plusieurs options s'offrent à toi quand tu sais que tu ne payes pas et que tu manques d'argent. Or, Shalom, if I have no money, I will not buy food, so I will not eat. I will maybe die being starving. Donc, il dit, si tu ne manges pas, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter de nourriture et tu peux mourir affamé. Il dit, you see, the same intensity you put when you try to get silver or money, tu vois la même intensité que tu mets quand tu essaies d'avoir de l'argent ou de la monnaie, you have to have the same when you want to achieve Bina, meaning the good common sense. Tu dois avoir la même intensité quand tu essaies d'acquérir le bon sens. People in life, they don't care about good common sense. They don't care. Ils n'ont pas attention au bon sens. They want to do what should be done to enjoy their life. But what is the good way of life? It's better to say way of life. The good way of life. C'est quoi la chose à faire pour avoir le bon sens dans mes actions de vie? People don't care. I don't care. So now let's see what the Ben Ish Chai said. Alors regarde ce que Ben Ish Chai dit, on essaie de comprendre ce qui se passe derrière. Il dit comme ça. Pirouche, explanation. No, before explanation. Second part of the Pasuk. Deuxième partie du Pasuk. Il fait, if only you put the same intensity by trying to achieve the good way of life, meaning the good reason, the good common sense in your life,
He said, so only at that time you will understand what it is to fear Hashem. Only at that time. Meaning, if you have never put all your energy, all your strength, all your power to give sense to your life, to build the way of life properly rooted in the Torah, you cannot come in front of us telling us that you fear God, that you fear Hashem. You're lying. Et dire quoi? Si tu arrives à un point où tu n'as pas essayé d'accéder au bon sens, comme si quand tu essayes d'avoir ce crédit, ce prêt, cet argent-là pour acquérir, pour payer, faire ce que tu veux, si tu n'as pas eu cette même intensité, en fait, on ne peut pas te croire quand tu dis que tu crains Dieu. On ne peut pas te croire quand tu dis que tu crains un chef. On ne peut pas te croire. But what does it mean? What the connection between this and that? Ça veut dire quoi? C'est quoi le lien entre ça et ça? Non, Luc. On est là. Pirouche, explanation, explication. If you beg for it like you beg for money. Si tu cherches à l'acquérir comme tu cherches à acquérir l'argent. Sheata rodef acharav begia rabba. Bekol ma sheata yagia בעבורו אין אתה קץ ומתרעם על הגיעה, כי אתה שמח בכסף אשר מצאת בהגיעך. כן, אתה רודף אחר התורה בהגיעה רבה, ואין אתה קץ, ולא תתרעם על הגיעך בה. Say, look, when you want to have money, when you want to make big money, regarde, quand tu vas avoir de l'argent, tu fais beaucoup d'argent. Do you stop when you do your first million? Tu t'arrêtes quand tu fais ton premier million? No. You say, when is the next? When is the next? The next? Ah, now, you know what? I want billion. Et regarde, quand tu veux faire de l'argent, quand tu commences à avoir ton premier million, tu t'arrêtes là? Non. Tu dis, je veux un deuxième, troisième, je veux être dans le classement Forbes. I want to be in the rankings of Forbes. I want to be written, I'm the second one, the third one. Now I'm the number one. You have no limit, because the desire and the pleasure that brings to you money is without cuts. It's without limit. C'est pourquoi tu t'arrêtes pas? Parce que le plaisir, en fait, que l'argent te procure, les satisfactions qu'elle te procure, n'ont pas de limite. Tu avances sans t'arrêter. Ce qui veut dire quoi? Que ce désir-là, il faut l'avoir identique à la Torah. He said that desire should be the same in Torah. Meaning, you know what? I studied that book. Baruch Hashem. I did the Siyum. Like I said, Baruch Hashem, PlayStation. Why you stop? Why do you stop? It's enough? What are the next? It's the first million. It's enough? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as fini un livre, tu as fait une Maseret, tu as fait une Gemara, tu as fait un Kitvari, tu as fait une année de Yeshiva. Baruch Hashem. Tu t'arrêtes? You stop like this? Why you don't apply the same logical? Quel Rabbi Akiva? C'est pour ça que tu nous dis souvent que selon la Massorat, le Bethel, si tu n'as pas fait 3 jours chez l'aide en confiance, parce qu'en faisant 3 jours chez l'aide, c'est là que tu montres que tu es rodé Facharé la exactement. Rabbi Akiva vient de faire une analyse. Rabbi Akiva has just made one very good analysis. He said, where I study the Shvat Bethel in the old city, they say, look, every time you will not see a man giving himself to fasting 3 days straight, without eating, without drinking, and bathing himself in ice to show that he wants to fix himself and to go higher in his kedusha. Every time this situation is missing, be friendly, but don't trust. Why? Because only in that case you really show that you are starving for this Torah, like you'll be starving for the million and million and million.
That's why Moshe did that before the Matan Torah, before we receive the Torah at Har Sinai. They say, fast 3 days. Say bye-bye to your wife. What is your wife? Not only your wife. All the feminine aspect, meaning materiality. Say bye-bye 3 days. And after, we will be able to receive Torah. C'est exactement ça. Ce qu'il dit Rabbi Akiva, il dit en fait, c'est pour ça que la Masorah des sages que moi j'ai reçu de Bethel, c'est que tant que tu n'as pas vu quelqu'un franchir ce palier-là, sois amical, soutiens-le, aide-le, mais ne donne pas encore ta confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore montré à quel point il est affamé, assoiffé pour cette Torah. C'est-à-dire quoi? Selon Ben Ishraï, la Hirat Hashem, elle n'est pas encore là-bas. Donc attends jusqu'à ce que tu le verras faire ça. Comme Moshe l'a demandé à chaque personne du peuple. Éloignez-vous de vos femmes 3 jours. Éloignez-vous de la matérialité 3 jours. Pour que vous puissiez montrer ce ratson d'Hachem. Et c'est comme ça que la ira se manifeste. Very deep situation. When Ishraï said, if this is not done like that, there is no fear. The guy can say, I love Hashem. Yes, but you don't fear Hashem. You don't fear Hashem. T'aimes Hashem, tu n'as pas cette crainte-là. Why? Because we don't see you being starving about Torah. On ne doit pas être affamé. People always find excuses. You know what? I need 1 hour. It's enough. Okay. Let's say 1,000 is enough also. No, I need 2. Okay. Study 2. It's like this. Les gens, toujours, ils sont des excuses. J'ai fait 1 heure d'études, ça suffit. C'est bon. Je dois aller travailler maintenant. Pourquoi? Parce que je vais faire un gros salaire. Étudie plus aussi, fais un gros heure de limoud. 2 gros, 3 gros, 4 grosses heures de limoud. Pourquoi tu t'arrêtes? Why you stop in the middle? But Ishra is starting very, very, very strong and fast here. It's the slap. Say, look, we are only in the 2nd chapter of the Mishlei. On est seulement au 2e chapitre de Mishlei. Te dire, regarde, there is no fear, no Yirat Hashem, if we don't see you being starving and running after Torah, like you'll be running after one. On ne garantit rien par rapport à ta Yirat Hashem si on ne te voit pas courir et t'affamer après la Torah comme tu es derrière l'argent. Moi, j'ai souvent dit ça aux gens. J'ai souvent dit qu'il va un fanatique, c'est pas le niveau de la génération, blablabla, tout en se. Ça, c'est pas le niveau de la génération. Les âmes d'aujourd'hui ne sont pas comme les âmes d'avant. En fait, tu vois même les rabbinés, leur dire la même chose. Même si tu dis ça aux gens, tu fais 3 jours chez les, ils vont te dire, même si tu l'as, toi, la personne qui le dit, l'a déjà fait, ils vont te dire c'est impossible. Oh, toi, tu l'as seulement fait parce que tu es une âme spéciale, blablabla. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres de l'opposition? Quand les gens vont te dire, Akiva, c'est par exemple que toi, tu as fait toujours chez l'aide parce que tu es une âme spéciale, blablabla. Mais les autres âmes sont Donc, on travaille à ce niveau-là, c'est de leur dire qu'il n'y a rien de spécial à faire ça. Il faut ramener leur standard au bon niveau. Parce que ces gens-là ont été programmés à vivre, comme on dit en français, en sous-régime. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont te dire on veut la Géoula. Tu dis, peut-être vous avez une recette pour la Géoula, on l'attend toujours. Moi, je ne parle pas de ma recette à moi, je parle de ce qui est écrit ici. Il faut avoir une belle ambition quand il s'agit de montrer l'attachement qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. Cette ambition-là, ce n'est pas simplement les petits moments que je vais lui consacrer. C'est tout ce qui est dans notre tradition, parce que la vérité de la Torah, elle n'est pas adaptable au temps. Elle est hors du temps. Ce que Moshe a fait à Har Sinaï se passe à chaque seconde, chaque jour, à chaque instant qu'on vit. Donc en fait, il y a un travail de rééducation à faire pour dire aux gens, regardez, non, vous vous trompez. Parce que même si vous dites ça, je sais que dans vos vies, il y a des manques. Et il y a des choses qui vous mettent insatisfait. Ouais, ce sentiment-là, c'est parce que vous ne faites pas les choses au niveau de ce que vous êtes. Vous êtes en sous-régime. Parce qu'on sait que
Le sur-régime peut abîmer un moteur, mais le sous-régime aussi. Tu achètes une Ferrari, tu roules à 10 km/h tous les jours, tu vas voir ce qui va se passer. Elle va plus marcher. Sous-régime. So Rabbi Akiva said, he said, many people, when you talk about these things, they say, no, it's not for you. It's not for our generation. Fasting 3 days. Maybe you did it because you're so special, but no. No. You have to bring it to the level of normality. There is nothing crazy to do that. It's normal. Why? If you're able to go to see prostitutes, to rob, to make mafia in your life, believe me, this 3 days will not kill you. The same. C'est la même chose. Il n'y a rien. Il faut juste redéfinir ce que c'est que la norme. Just give the new definition. Say you have to know that you soul, not only mine, ours are very high and deep structures. And we always are underestimate the level and the possibility and the skills of that soul that we receive. You have for sure to go slowly, but you have to bring it out to show that, look, what Hashem gave to me called Nefesh Yehudi, it's unlimited. It's from his incense. It's from Ein Sof. So how can I be on one stop? I'm Jew, I'm Jew. I'm unlimited, I'm here for Tikkun Olam. Okay, apply. Show that you're unlimited also in your actions and your speech. Ezrat Hashem. Ve'od. Il dit Ve'od que motmonim techapesena. De'af al pi she igata umatzata. Lo tomar kochi be'otzmi yede asali et achayim. So he said, you have to look for them like motnim. What is motnim? This word is the key. Huh? Hidden treasure. Hidden treasure. Hide treasures, he said. Hidden. C'est comme un trésor caché. So il dit, c'est quand tu atteins, when you achieve that level, that's okay. I can see now about Hashem that I've established a good schedule. I'm able to do things that I see myself really appreciating the Jewish soul that I have, and I see how unlimited it is. I say, be careful. Don't start to think that you did that thanks to your own ends and your own actions. I say, be like a man who just found hidden treasures. Nothing, you did nothing. The only thing you did is just to find a way, and after the treasures was already collected there. You did nothing to put all this treasure in that place. So be humble. Be humble when you will see yourself being called, you are tzaddik. We can see it. We can see that your limud, your action, your midot are amazing. Keep in mind, it's hidden treasures. Nothing was done by my hands. The only thing I had to do is to put myself in a very deep and intense desire to achieve that level. The rest, it's it. Donc il dit, quand tu atteins ce niveau-là et que les gens constatent et te le disent, Mamash, ta Torah elle est extraordinaire, Mamash, tu es un tzaddik, Mamash, et tu le sais, tu le vois. Il dit, ne considère pas que c'est ta main et tes actions qui ont fait ça. Bien au contraire. Dis-toi que la seule chose qui peut être associée à toi, c'est ce désir-là et cette soif-là d'avoir voulu atteindre ce niveau. Mais tout le reste, le trésor, c'est pas toi qui l'as compilé là où il sera. Ce que tu as trouvé, c'est qu'on est creusé peut-être, mais était là avant toi. Donc il dit, sois humble à ce niveau-là. Ne te mets pas dans une situation de penser que ça y est, j'ai une âme qui fonctionne à 100%, je suis quelque chose. Don't think that because you will have a soul working at its real level that you are something. We are nothing.
No one of us has the power to bring himself at that level, except if Hashem bring you to that treasure. Personne d'entre nous n'a la capacité ni la force d'atteindre ce niveau-là. C'est que Hashem qui fait qu'on atteint ce niveau-là. Et là, titnaeg ba kemotim sheu ma she'adam motze motze matmon umitasher bo. It's not like this. You find that place, you find that situation, and you become rich just because you found it. But nothing was done by your hands to make all these treasures to be in that place. Tu n'as fait que trouver ce trésor. Il n'y a rien que tu as fait pour mériter cela. Tu n'as fait que le trouver. Donc, garde cette humilité. Keep this humbleness. Lo yavo lomar kochi ve'otse miyadei baze ve'en ze mitasher me'esek me'cheser u'mischa u'matzio mat'an sheyoma'ar ka ela yode min hashamayim izminu matmon ze lefanav ki hu ba le'adam be'isar ada'at. He said, be humble. Say, you know what? Nothing. It's not my hands who did that. It's not like me doing business, because with the business it's all I can have the sensations that yes, I went to China, I'll buy the goods, and I went to Israel and I sell them. I can say, okay, I did the work. I'll buy something, I put a new price, and I sell them in the market. Even that case, the Ben Ish Chai said, don't think that you did that. Hashem help you to be successful in that way. But say, here it's different. You found the treasure. What did you do? No travel, nothing. Just a desire. He said, this situation, when it will be in front of you, know that it's Shamayim who decided to give it to you. Why? Just because the desire was to acquire that, to acquire knowledge, to acquire intelligence, to acquire the good way of life, the good common sense of life. Il dit, sache que c'est pas comme quelqu'un qui fait du business, qui à un moment peut avoir la sensation qu'il est à l'origine de ce qu'il a. Parce qu'il s'est déplacé, il a acheté des marchandises, il est reparti, il les a vendues à un prix élevé, il s'est tué à la tâche, entre guillemets. Donc on pourrait avoir à ce moment-là une sensation qu'effectivement, c'est ma main qui a fait ça. Même dans ce cas-là, le Ben Ish Chai te dit, attention, ne crois pas que ton business il marche, c'est parce que tu l'as fait. Mais ça, c'est un autre cas. Et dans le cas ici, on te dit que tu as trouvé le trésor. Tu n'as rien fait pour ça. Il dit la seule chose qui a fait que ça se passe, c'est que les cieux te l'ont permis. Pourquoi? Parce que ton désir d'accéder aux dates, de construire ta vie sur le bon sens, a permis à ce que ce trésor-là s'ouvre pour toi. On sait, Chen im esiga Torah, titale b'siata dishmaya, pel'o titale b'chafirot asechel shelcha. Donc il dit, same thing. When Torah comes to you, you discover Torah. The Torah was done already. All the pearls, all the diamonds, all the gold were inside already. You did nothing to make the Torah. Il fait la même chose. La Torah que tu as trouvée, tu n'as rien fait. Toute la richesse était déjà dedans. Tu n'as rien fait pour compiler tous ces trésors-là, toutes ces perles, tous ces diamants, tous ces émeraudes. C'était déjà là. So now my question for you. Ma question pour vous. Why Shlomo HaMelech is connecting Bina, the good way of life, the good common sense, to real treasure? Pourquoi Shlomo il connecte la Bina? And he say, he make a short way, il fait un raccourci. Il say, don't say even common sense, don't say way of life, il say Torah. Il dit Torah ici, c'est écrit. Pourquoi Shlomo HaMelech connecte la Torah au trésor? Gashmi. Why connect Torah to the materialistic and the material treasures? Any idea?
say in English, it says common sense is not common. Common sense is not common. So having common sense is something that very few people actually have, even though it's called common sense, as if everyone has it. And we see it. We see it in our own personal lives, in the lives of the people we know, and the world at large, all the crime and the destruction and the problems people have. If common sense was something that you found a lot, if it was really like a common thing, we wouldn't have not even half the problems that we see. So that's why I show you how I say that common sense, just knowing how to live in life is like finding a hidden treasure, because very few people find treasures. It's only a few people who maybe someone told them, or they found like a map, or they just happened to. Rabbi Akiva, il dit comme ça. Il dit en anglais, in English, he said that common sense is not common. Meaning that he's using the remez. He said, because common sense is not common, that's why we can say that common sense is like treasures. Il dit en fait, le bon sens, c'est pas facile à trouver. C'est pas tout le monde qui a du bon sens. Et que donc il reste dans la dimension du remez. Il dit que la rareté du bon sens, c'est pour ça que ça peut être collé à la dimension du trésor. Je suis d'accord. But I want it concrete. Why common sense is like treasure? Pourquoi le bon sens c'est comme le trésor? Je suis d'accord, mais je veux du concret. Parce que s'il y a la comparaison, on doit avoir, nous, la sagesse de prouver que c'est réellement comme ça. Quel rabbi? Ah oui. You said one aspect of the treasure is something from Hashem. You said, was it some earned? So I think, like we said last time, Tnuva is like reasoning. Tevuna. Tevuna is like reasoning, and it's from the outside environment. But common sense comes from yourself. But even though it comes from yourself, just like a treasure, it's a matana from Hashem. So too the common sense is a matana from Hashem. So also, I agree with you. Je suis d'accord avec toi, Rabbi. You're saying that in remez, again, because it's rare, we can call it treasure. Je suis d'accord avec toi. Il dit, parce que c'est rare, on l'appelle trésor. I'm not there. I want the remez to stay out. I want concrete explanation from your wisdom to explain how Torah is really, really Gashmi and treasure. Je veux que vous me prouvez dans votre sagesse comment la Torah, on est dans la Gashmiut vraiment et que c'est l'argent. It's true that the old Torah is written, it's in this world. It's all about the halachot, the stories, everything. Remez, you are in remez. I want concrete example that Torah is really Gashmi. Est-ce que c'est en rapport avec ce que Moshe il a fait la Torah avec sa obsolète? Non. Non. Donne une réponse, pose pas des questions. Réponse. Pardon? Donne une réponse, pose pas des questions. Brit Mila, oh, Brit Mila. What the connection between Brit Mila and treasure? We talk about money. Ça coûte, mais j'ai sorti de l'argent. Mais en quoi c'est de l'argent? En quoi cet argent-là prouve que c'est la Torah? L'argent que j'ai mis, c'est la Torah. Ouais. Comment la valeur est définie? Et comment la valeur, je sais qu'elle vaut vraiment de l'argent? Rabbi Ezra, t'es où? Est-ce que c'est lié peut-être aussi à la shefa que tu crées en faisant Torah et mitzvot? Toda.
It's connected to the shefa you create by doing Torah mitzvot. What is that shefa we're going to see now? C'est lié à la shefa que tu fais en créant Torah et mitzvot. C'est quoi cette shefa? On va voir et comprendre ça maintenant. Get your Shar Psukim, Shar HaMitzvot, Daf Lamed Vav. But before that, let's finish the last word of the Ben Ishraï. Alors ça, venons finir les derniers mots du Ben Ishraï. So, the last part, and after we'll see the secret beyond that. Il dit comme ça, il finit, le Ben Ishraï dit. Said. ובזה אתה בטוח שתבין יראת השם ודעת אלוהים תמצא. He said, when you will know exactly how materiality is really Torah, when you will prove it, quand tu as vraiment prouvé que la matérialité c'est la Torah, à ce moment-là, tu sauras c'est quoi craindre Dieu. At that moment, you will know what is to fear Hashem. If not, we are all liars. Si on ne dit pas ça, on est tous des menteurs. So we have to prove it. Our Torah is really Gashmi. Après, il dit, והקדים יראת השם, שהוא חלק המעשה קודם דעת אלוהים, שהוא חלק התלמוד. היינו לאורות שלא המדרש עיקר אלא המעשה. So he said basically, you will have יראת השם, and after you will have דעת אלוהים. Meaning, the action is the purpose of life. Acting, doing. C'est-à-dire quoi après, il fait parler du Yirat Hashem before Dat Elohim. Regardez, look at the pasuk. Hey. Il dit Yirat Hashem avant Dat Elohim. Il dit parce que Yirat Hashem, c'est concret. Dat Elohim is the study, the limud. You say, Timtza, Dat Elohim, Timtza. Ze Chelek HaTalmud. Here, c'est le Talmud. So why, Ben Ishraï say, why he bring you first to say, Rav Shlomo HaMelech, Yirat Hashem, show clearly that you fear God, Hashem, and after you will have that Elohim. Et seulement après tu vas that Elohim, you're going to see it now. And he said, היינו לומר קודם ולכן כל שיראתו קודמת לחוכמתו מתקיימת. It's because every single man or woman, Jewish, who succeed to bring his fear of Hashem before his wisdom will stay forever. Tout celui qui va réussir à amener la Yirat Hashem avant sa Chokhmah restera pour toujours. So now let's see what is that Yirat Hashem. How can I build it? Because we understand that it can only be done the moment I will be able to prove that Torah is really Gashmi. Ça ne pourra se passer qu'au moment où je pourrai prouver que la Torah, c'est réellement Gashmi. Now let's see. We go here. We're going to learn it from the mitzvah of it's forbidden to rob or to steal to rob, to steal anyone. On va étudier ça à partir de la halakha de il est interdit de voler ou de dérober qui que ce soit ou quoi que ce soit. Why? What is robbery? What is to steal someone? C'est quoi le vol? C'est quoi le dérober quelqu'un? It's the extreme expression of materiality. C'est l'expression la plus extrême de la matérialité. I'm so attached to the materiality that I see something which is not mine and I go and get it. Et je le prends. But let's see how it's built and you will understand why Torah is really the massive materiality. Vous verrez comment la Torah c'est vraiment la matérialité.
So look, he said like this. C'est din agneva. Halachot of robbery. Din de agneva. You have it here. If you want to absolutely. You have no. C'est like this. Din agneva. Ketiv, it's written. Im timtza gone'ev yishleem shnaim. What is the law? C'est quoi la lacha? If you find out who made the robbery, si tu trouves celui qui a fait le vol, you have to pay double. So let's see. C'est-à-dire quoi? Let's say, on a le vol, robbery. If I find the man who did it, you have to pay double. Look now, regardez maintenant. Ve'inyan a gzela ve'agneva. So he said, we know that in Hebrew we have two words to talk about robbery. We have lignov ve'ligzol. Lignov ve'ligzol. Both of them is to steal, robbery. Lignov ve'ligzol. Gonev, gneva, and gzela. Why do we have two terms? Pourquoi on a deux termes? Lignov et ligzol. Why? Dit, Benitbaer la'il beparashat Lech Lecha. C'est, we saw it in Lech Lecha. On a vu dans Lech Lecha. Mitzvat Amila, qui agneva'i, beshlish elyon de chesed et tiferet. Deza, she'u, makom mechuse v'alistar. He said, you remember what we studied about the Brit Milah? We saw that we're talking about the frauds, remember? We talk about chesed of tiferet, right? Et tu te rappelles ce qu'on a vu par rapport à la Brit Milah? On parlait de cette sphira de chesed et tiferet. What did we saw for this evening afternoon? Every single vessels, every single tools is made with 3 levels. Let's take one sphira. By Hazrat, I take the sphira of chesed. Je prends une sphira par hasard. Je prends la sphira de chesed. Let's say chesed of tiferet. Je prends cette sphira-là. And I have 3 parts. J'ai 3 parties. It's like this. I have 3 parts. So the first part, the upper one, is called in Hebrew shlish elyon, the upper 1/3. And this part, it's always hidden. Et cette partie, elle est toujours cachée. And the 2 other thirds, this here, they are revealed. What does it mean? In every single vessel, I have the hidden part, the middle part, and the external part. It's like this cup. If I have this cup, this is the external part. Here in between, I have the middle part, and inside is the inner part of the vessel of the tools. So he said, remember that. Bientôt de ça. Look now. He said, Benitbaer. So what is lignov?
robbery, but gneva. What is gneva? What kind of robbery? It's when you make a robbery or you steal by hiding yourself. Meaning, we don't know who the guy made a fake website. The guy entered a place where have no camera. We don't know who did it. This is gneva. Le gneva, l'ignov, c'est quand je vole d'une manière cachée. L'identité du voleur est inconnue. The identity of the robbers is unknown. This is gneva, l'ignov. Here. And what is the other term? C'est l'ignov qui, Shehu makom echuseh v'nistar. Ve'agzela. But when you talk about gozel, l'ixol, quand tu parles à propos de voler, mais l'ixol, mais partial. It's public. Ça, c'est public. Quelqu'un qui va arracher le sac d'une vieille, c'est du gezel. Someone who go and just rob that bag of the whole lady, it's gezel. Someone who say, I will use my car, I will enter that bank and I will just put my gun on the head of the bank man, it's gezel. Celui qui braque une banque, c'est gezel. So where is the gezel? Il est où le gezel? Il est dans les 2 tiers inférieurs. He is in the 2 lower parts. Please, now, when it comes about talking about robbery, know that we have 2 levels. Gezel and Gzela. After he said, après il dit, we are here. Ve'u, Amakama Agilui, Lemata, Bayan Sham. He said, go and see there. So what he's telling you, first of all, he said, what is the lower level of human being? It's when he's ready to make that robbery, no matter how, public or hidden. So that this is something connected to the Brit Mila. This is the bracket. Et dit, qu'est-ce qui se passe? Des gens sont prêts à commettre des vols. Sache que c'est le niveau le plus bas de la matérialité, mais que c'est lié en fait à la Gdusha de la Brit Mila. Il dit, Omnam, ta'am, tashtumé kafel. So why you have to pay double? Quand tu dois payer 2 fois. Ok. Kafel où? Les filles chez Agenev Tarton, pour game les malas. Why you have to pay double? Because when you make robbery here, when you steal here, you also damage the upper world. So quand tu voles ici, tu endommages aussi quelque chose dans les mondes rouhaniyin. Donc l'endroit du dommage, il est double. Meaning the place where the damage will be done is double. Here, because someone will be crying, he missed his money, he missed his jewelry, I don't know what. And upstairs, because something happened also. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu fais une double conséquence, tu as volé ici, tu as attristé quelqu'un, et là-haut aussi, il y a un problème. And he said, Vegorem, Shaklipa, Ibnevu, Et, Aneshamot, Ayotzot, Mina Malchut, Kanoda. So, what is the damage you create there? C'est quoi le dommage que tu fais là-bas? Tu provoques que la clipa, elle peut aller voler des âmes qui étaient inclus dans le dernier hay. What are you doing basically when you steal here? You give to the clipa the possibility to go up and to steal all the souls which are rooted in the last hay of the name of Hashem. Mida kenegen mida. You steal, you rob money here, souls will be robbed upstairs. What are the souls? C'est quoi ces âmes? Les guérim. So people, they don't want guérim. Stop doing robbery.
The more we have, Chas Shalom, robbery system, mafia system, what's happened? The more we give access to the Klippa to go and just get served inside the Malchut. Plus on commet des vols ici-bas, plus cela permet d'aller en haut à la Klippa de prendre des âmes. Et c'est ces convertis-là. Et certains balais de Teshuvah aussi. Because you're a Jew from birth. So don't you say, what? I don't want to do my Torah. What's happened? Victim of robbery. Klippa, get you some. C'est comme le balais de Teshuvah aussi. Il est là, il est né juif. Et d'un coup, bam, il tourne. Il commence à faire les pires choses. Il laisse la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Son âme a été volée. So look now what he said. וגורם שהקליפה, כנודע. והנה, הנשמות הן נמשכות מן הדעת כנודעה, כי לכן נקרא זיווג בלשון דעת. So we know that the souls come from the da'at. Ah, strange. Da'at Elohim we talk in the pasuk. Shlomo Melech said, Yirat Hashem first and Da'at Elohim after. Shlomo dit, il parlait de quoi? Il parlait de la crainte de Dieu d'abord et le Da'at Elohim après. And look what he said now. We know that every single soul comes from the Da'at. On sait que chacun met du Da'at. כמו שאמר, ביד האדם את חווה, כי זה בזה. והנה, דעת הנקבה הוא קל כנודע, ולכן ישלם כפל, שהוא 130, c'est 130 gematria. So he said, why you pay double? Because by damaging, giving access to the Klippa here, basically you give to the Klippa access to the date of Nukva. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est en volant, by making your robbery, Chas Shalom, tu as donné accès à la Klippa, à quoi? Au da'at du dernier He d'Hachem, donc date de Nukva, date of Nukva. And we know that the date of Nashim, Kal. On sait que le date de Nashim, elles sont Kal. What is Kal? 130. C'est quoi Kal? 130. Gematria, the same Gematria as Kafel. You pay double. Ce 130 là, le date Kal, c'est le 130 aussi du mot Kafel. Ça veut dire quoi? La frivolité des dates des femmes juives vient des magouilles que les maris font. You understand? Meaning that the frivolous level of Jewish women's that came from the very strange business the husband are doing. You see? He's telling you that you pay double because that will be touched, and that when that is touched, you create story of giving. And this is, you have to pay double. What is double? Kafel, kaful. This is kaful, gematria 130, that's 130. Kal, what is kal? That's kal. What is the that kal? Is the consequences of what the Jewish men are doing when they are connected and trapped in materiality. So now, how can Torah be materiality? And why you have to pay? Donc, comment la Torah peut être matérialité? Comment tu dois payer? Look now. Any question is good? You follow? Yes. Now let's see. We are getting close to the conclusion. See now what's happened. Here. Say like this. The odd tamacher, our explanation. Why you have to pay double? Autre explication. Pourquoi doit payer double? C'est qui a klipot gonvot bet prinot. C'est because also we can say why he paid double, because the klipot, when they will do their robbery, they will make it in two levels. Parce que les klipot, en fait, quand ils vont faire le vol, elles vont le faire à deux niveaux. Echad ou nishamot. The first level is the soul himself. Au début, premier niveau, c'est d'abord l'âme en elle-même. Aolot en nekevot besod man mitata'a le'ala le'la kenoda. Et c'est
basically, all the robbery will be done on souls, like we said before. Tous les vols vont être faits au niveau des âmes. But we have two different categories when it comes about souls. On a deux différentes catégories quand on parle d'âme. You have the feminine souls, going from bottom to top. On a les âmes féminines qui vont de bas en haut. They are souls connected to feminine waters. C'est les âmes qui sont reliées aux eaux féminines. וגם, and also, גונבים את הנשמות היורדות מן הזכר. They also make the robbery on the souls which go from the top to the bottom. C'est aussi, ils vont aller faire un vol aussi dans les âmes qui vont de haut en bas. Les âmes masculines, masculine ones. We call them Ma'in Duchin, the masculine waters. On les appelle les eaux masculines. Kaniska, that's why we'll have to pay double also, because you give access to robbery here in the feminine souls, robbery here in the masculine souls. T'as donné assez à un vol ici et là. Now look how we make all this one, and we can understand the word of Shlomo. Il dit, Gam Nevaer, Maché Amurazal et Baba Kama. On va voir ce que nos sages ont dit dans la Gemara Baba Kama. Dav Kuf Yotet. Il dit, A Gozel Mechavero Shave Pruta Keilu Gozel Mimeno Nafsho. Baba Kama said, if you do any kind of robbery, public or hidden, against you friends, the Gemara said, it's like if you had robbed his soul. Il dit, quand quelqu'un il commet un délit de vol contre son ami, c'est comme s'il avait volé sa propre âme. Gemara. What does it mean? Ça veut dire quoi? Look. V'inyan ou, here's the explanation, here's the topic. Ki kol neshama klula'a miravar evarim. You have to know that every soul, it's written in that book, like I told you, every souls are composed with 248 members, organs. On sait que toutes les âmes, elles sont composées de 248 membres, toute âme. Meaning you have physical members and spiritual ones. Ça veut dire quoi? Tu as des membres physiques et des membres spirituels. Let me send to the picture. So I said, you have, where's the structure of the things? So c'est la structure des choses. Like this. Said, this is you. Inside of you, you have 248 organs, members. But don't think that this is the only reality. Ne pensez pas que c'est la seule réalité. Because your soul, parce que votre âme aussi, composed with 10 sphirot, also possess 248 organs. Votre âme aussi, elle possède 248 membres. Meaning, the 248 organs of your souls will be dressed inside of the 248 organs of your body. C'est-à-dire quoi? Les 248 membres de votre âme, ils vont s'habiller dans les 248 membres de votre corps. Body.
How? Comment? How, Tadikim? How? Comment? How this happen? Comment ça se passe? You have Par le sang? blood. Because the blood is your soul. Le sang, c'est ton âme. So how can I dress the 248 members of my soul inside of the 248 members of my body? By the blood. Par le sang. Meaning my blood inside of my organs. This is the combination of my soul and my body. You get it? Okay, let's see. Let you know what's happening here. He said, when you know that, I'll go back to the text. Ramar Evarim, l'école is said, and he dit, Ramar Evarim, Benishama, l'école Ever ve'ever, Kalul min kaman itutzot shel orot. And he said, you know what? All the members, let's say we have the brain here, spiritual brain, the heart here. Don't pay attention on the draw. It's not reality, just to help you to understand. We have here the arms, the legs, the legs, the chest, everything. He said, all the members of your soul, toutes les membres de ton âme, they have inside sparks of light. Let's for example, this is my spiritual heart. C'est mon cœur spirituel. What do I have inside? Sparks. Sparks of light. J'ai des étincelles dans chaque membre. Meaning, not only my soul is the light, the soul, but inside of that light, I have 248 other lights, which are called members, and inside of them, I have small lights, which are sparks. J'ai une âme qui est déjà en elle-même lumineuse, et à l'intérieur de cette âme-là, j'ai 248 dimensions de lumière différentes, et à l'intérieur de 248, j'ai différentes étincelles de lumière dedans. You get it? Vous avez compris? Yes. Yeah, bien. Is that the reason why we're very careful what we eat? Because what we eat is mitzvot gamkin. Yes. Eat and brachot and kashrut, everything. And those parts, so they go to the form sodot. Let me see. Sorry. So look what is happening. You have all this. Car ou shiur ashefa asher mashpia elav lemala. So you know what? Here is the secret. Our Torah is Gashmi. Voici le secret de comment la Torah est Gashmi. It's because the more you have sparks in your members, plus tu as d'étincelles dans ton membre, the more the shefa is standing in that member. And that shefa, it's your shefa. Fait plus tu as d'étincelles dans ton membre, plus tu as de shefa. Et cette shefa-là, c'est ce qui te revient. But look how. Kefi shefa here. וכפי השפע משפיעים בה, הוא עניין הממון אשר לא בעולם הזה. So he said, the connection of the shefa inside of your members will become in עולם הזה money. You see? So it's not fake. It's not illusion. It's not remez. Stop thinking it's remez.
We have to prove it by wisdom. On doit le prouver par l'intelligence. So what is the money you have in your pocket now? This is the shefa which have been found out inside of your spiritual members. C'est quoi l'argent que tu as dans ta poche maintenant? C'est la shefa qu'on a trouvé, pardon, c'est la résultante finale de la shefa qu'on a trouvé dans chacun de tes membres rouhani de ton âme. How do you multiply shefa inside of this member? Torah. The deep desire of doing more and more Torah. Comment tu multiplies la quantité de nitzot à l'intérieur de tes membres spirituels? Torah. La soif, on va dire, intarissable d'augmenter, de faire, de penser, de dire Torah. This unlimited desire to speak, to think, to do Torah, Torah, Torah. But what do people? They think that to get money, they need to do what? Less Torah. Craziness of the world. Les gens, ils pensent quoi? Ils pensent que pour faire de l'argent, il faut que j'accorde plus de temps à la Gashmiout. Donc, je fais moins de Torah. Voici la folie de notre génération. For example, well, the shepherd that we're talking about here is the true shepherd. The money that you have is talking about the true money, meaning that you have enough to live. So, for example, let's say a non-Jewish, very rich person, he might have a lot of physical money, but it's just like because it's got to do with the members of his limbs, right? So, if don't go on the non-Jewish situation. It's complicated. Because some non-Jews, they are Zera Yaakov. Some non-Jews, they are Bnei Adam. Some non-Jews, they are Bnei Noah. Some non-Jews, they are Amalekim. Some non-Jews, they are... so it's hard to say that their shefa does not come from the Kedusha. Be careful. Let's put it on the side. That's why he's not talking about that here. Let's be Jew. We skip Jew. Okay, so for a Jewish person, example, doesn't do that, doesn't Shomer Shabbat, doesn't do anything. They might have a lot of money. That right? money is from the Klippa. Yeah, so what I'm saying is from the Klippa. So it's just like having a candy bar. It might taste good, but it's not healthy for your members. It won't be everlasting. Even the taste is not good. All the non-kosher, it might have like a bit of it's that's not lasting. Yeah. So, for example, you see a lot of people they might have a lot of physical money, and they're Jewish, but they're not happy in other areas of their life. Yes, for happiness, I agree with you. For all the money they have, Gemara said this is their salary for all the good things they are doing in their life, but Hashem want to pay them here now. For them, it's like Hashem is opening this money saved and say, take it, I don't want to deal with you in Olam Haba. So even their money comes from Ruchaniyut. Yeah. He said that no man is only bad. Do good thing. He said shalom to the wife, good thing. He gives the kids, good thing. So the money that the Jew received being not religious, it's from the desire of Hashem to say, you make your choice, you want to live for the Olam Hazeh, here is your salary. That's why you have the story of the student of Rabbi Akiva. They say, Rabbi Akiva, how do we study? We are poor. We want to have a good life like everybody. You want a good life? Okay, come with me. They went to the valley. Akiva prayed Hashem. All the valley was full of treasure. They say, now go get your money and leave me alone, please. They say, no. We want to keep it for another. So meaning, even someone who is not religious, his money is from the Kedusha. What I was trying to say is about the economy. It can be Kedusha, but the main thing we learn about Shefa is that it protects you. That it's everlasting, you have enough to live. Yeah, I agree. This is what you said. I just wanted to correct. When we say that he received his Shefa from the Klippa, it doesn't mean that Hashem is not acting. It's the mindset of the way it was given. Yeah. It's like I give it to you, my purpose is we connect. I give it to my purpose is called, you know what, leave me alone, take it.
This is clip I give you. Take it. What kind of, what I understood, I kind of disagree with Ari said. It seemed to me like, correct me if I'm wrong, the Rav was talking about how the Torah is mamash physical. It felt like you were kind of like more spiritualizing a physical concept. What I mean by that, it seems to me the Rav was saying that no, the more Torah you do with the right, the more you fix yourself, the more rich you will be. Yeah, Mamash. yeah. Not just enough for your. No, but no, we learned what's the true richness. You're right, the kamamut, but you're right about kamamut, but the real richness is not only the kamamut that it protects you. There's a lot of people that Say are. that. No, it's very important. He's saying something else. He's saying the physical. Yeah. Because what I need to be happy, it's not what Rabbi Yehuda Hanassi need to be happy. He had a lot. There's a lot he can pay for himself, pay all the Shabbatot for all the Bet Knesset for how many years the Gemara said? Maybe 100 years. I don't remember exactly. I forget the Gemara, sorry. So meaning that if we question, when a man is really happy of what he has, it's when he say that I have enough. But the enough means that I'm not thinking, it's limited, I have to handle this, I have to say, no. It's like, yes, I'm happy of what I have, but what I have, remove all the bills, all the questions, all the things. So meaning that you have the real dimension of kamut. Yes, the kamut. Yeah, but I'll just try and build on the previous lessons. I didn't want to go, he's right. I didn't want to go too Gashmi because I'm trying to build on the derech that you taught us. That's my point. But because what I ask it's to prove that it's really Gashmi. This is not. So when you say that Shlomo Amina was the richest man ever, it was real Gashmiut. Why? Because he all the members was fulfilled by millions and millions of spots. His arm, his hand, his feet, everything. Yes. Because he learns Torah day and night for 24 years, leaving his wife poor. When he comes back, his father-in-law was the richest, one of the richest people alive. Like, he gives him half of That's the country is with. Donc, vous voyez, c'est ça la question. On parle d'une vraie shefa qui descend en rapport avec la quantité de Torah que vous faites. So, Ben Ishraï, by commenting Shlomo Amina, is not lying to you. Ben Ishraï, en commentant Shlomo Amina, il te ment pas. He's not talking in a level of, how to do a good rush, to say good word to make you heart, her arm warm. Il n'est pas là pour te réchauffer le cœur. He's giving you a wisdom, but that wisdom you have to dig to find it. How it works. So the more you study, the more you have money. So Shefa. Someone could tell you, okay, Rav, I believe you because this is what the picture said. What about the thousands of people who live in Because we are in the wrong system. First of all, I do believe that you can access to a Ruchani level only if you study how that Ruchaniyut works. There's something I think connected to the knowledge. It's like you never do Bitcoin and you want to be rich by Bitcoin. No, study the thing. Study how Bitcoin works, and suddenly Bitcoin can be a new shefa does for you. So if you have people in the corner, they say, you know what? Open the soul. Okay. You are not in the system. You have your sparks here, but what should happen? Because of the mindset of Kolel man, you think that
You have to live that life and you have to go and work and bring money at home. Why? Because you're in the mindset of Kohen man. But if you study that, suddenly you open your mind. Say, oh, no. There's nothing to do with my wife. She can even stay at home. I just have to be deep, real, and sincere in my Torah to multiply. And like said the Birkat Amazon, Hashem will never leave a tzaddik without answers, without food, without he gives. But we need to explain it. So sometimes by giving yourself access to wisdom, you open for yourself doors, new doors of options, new doors of solutions. Donc, qu'est-ce que je dis des fois, en fait, tout ce système-là des Kohenman, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'ils refusent d'étudier un cas entier de la Torah. Donc, à partir du moment où tu n'as pas l'information sur un système, comment tu peux en profiter? On sait que tous, quand ça fonctionne, tout le monde demande, comment tu as acheté ta maison? Viens, je te donne le truc. Tu fais comme ça, tu fais un prêt en Espagne, tu payes 10% là, tu fais ça, tu arrives là, tu payes ça, et tu as ta maison. Il t'a donné la clé. Parce qu'il t'a expliqué comment ça fonctionne, d'un coup, tu t'es donné accès à cette possibilité. Mais si on te dit, si tu dis, je veux une maison, je dis, OK, prends les informations. If you refuse to get access to the information, how do you want the information being helpful for you? I think also that people that learn we learn the Torah Pshat. That's if you learn a lot of sort of Torah, you don't want this world also. You don't want this one? What I mean, you just want Pshat. You realize the truth is a Pshat. Like there's like behind this pressure Pshat of the next world. And if you learn this sort of I'm on the level, if you learn this sort of properly, you don't care about this world. So you're not worried about them. I think it's more nachon to say that you connect differently to this world. Yeah. Meaning, you will have really pain for people who miss, people who don't have, cannot have access. So you will, if you're good midot, you will be helpful. Yeah. You will pray for them. Yeah. Metikonim for them. So you will be for sure you personally in the other world, but you will be connected in a different way to this world. I'm talking about for you personally, a person that's involved in this Torah 100%. So everyone should be here. So in this Torah, you're not worried about this world. You're not worried about the bills. You're not worried about it because you know it's all. Because remember we said that a person really alive when they're asleep. Life is when they're asleep, not in this world. So you're not worried about all the. It's a different mindset altogether. Yeah, different mindset. To the colony people in different circles. Yeah. I agree. Think like that, you will be able to study the real. Yes. For me, if you study honey, you cannot say that I don't care about another. Like what I tell you, you connect differently. Yeah. Because when you really deep in your learning, every single Jewish situation is pain for you. You want to help. You don't give to yourself rest because you say you know that you have tools and they are missing. Yeah. That's why you will see people coming and asking more and more. Rabbi Bracha, Rabbi Tikkun, Rabbi Bracha, Rabbi Tikkun, Rabbi Bracha. But you give. Your time is no more yours. So yes, because your mind is in another world, you don't care about this world, but you connect with this world differently because you want to drain that shefa down. But I'm talking about what Akiva said about people going to Kolim and there's not enough money, and you're saying if you learn this, bring the Torah, and you make it all physical. But maybe I'm wrong, but I think that the real Torah is Torah Shabbat. So your whole existence it's completely connected. The pshat you're talking about is not the pshat like you said. Yeah, it's the pshat which comes after
the Kabbalah of Kabbalah, the son of son. Yeah, son. So meaning that Pshat, it's not Pshat. It will be the crown of son. Yeah, So if you are on that level, it's not about, like you said, Kolel, Besto Dipshat. No, it's more about telling them, look, Tzadikim, you accept the logical that if I have an information, I have access to something. They will say yes. What is the combine? What is the thing to do? What is the new information? Which coin you have to buy? What do you want? Informations. So what is the word of information for us? Torah. Ben Ishchai said, don't stop. Add more and more and more. So meaning the choice of not studying Sod, put them away from some kind of information. Yeah. And that informations, they are like keys activating the possibility for you to live what you study. So if you don't study something, how do you want to get the profit of that? Someone will come and get it for you. Don't worry, many people happen like that. Because you can see it, it's a Kolel man. But the guy is poor. But when I mean poor, I'm not about money. I'm talking about how he worries every month. His dress become white in 2 weeks. Why? Because he don't know how to pay the bills. And not only that, he's not feeling safe inside. And the wife, she's crying because she's pregnant and she cannot work, but she has to go. This is the problem of what I'm talking about. But if you have the information, suddenly your situation is not on your shoulder like a yoke. It's like, okay, I have information. I know how to make it happen. My hairs will be white, not because of worrying, but because of wisdom. Now, wife, just stay. You cannot work, don't work. You want to work for your pleasure, go work. not part of the rat race. What? Not part of the rat race. Yes. Information. We accept it in this Olam Hazeh, meaning when you have the good information, you bring to yourself more shefa. But we don't understand that it also works like this, Alpi Torah. That's why you have to have more information. You have to be able to look, to see that and to say, I know one pasuk that can say that this is money. Why? Because if I know that pasuk, I have information. Rav, Oui, Rabbanit Sarah. par exemple, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire si j'ignore un système, et ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas être punie parce que j'ai fait des avérotes dans ma vie. Je l'ai ignoré, j'avais tort de l'ignorer. Bien De la sûr. même façon, je me dis, s'il y a un système qui existe de récompense des choses que je fais, même si ces gens-là, les Kollelman, ne connaissent pas tout, ils ont une telle implication et quand même une envie d'aller vers la Torah et vers Hachem, que le système, même s'ils l'ignorent, ils peuvent être récompensés malgré tout. Ah bah, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. On va pousser l'analyse. Si en fait, je ne crois pas en Dieu, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de spiritualité. Mais est-ce que mon travail en croyant en Dieu et mon travail en ne croyant pas en Dieu est le même? La réponse est non, puisque le fait de croire en Dieu, je vais m'entourer d'outils. Ces outils-là, si je suis un juif, vont créer un système de mérite et on va dire, de mérite et de récompense ou punition. On le fait très chat. Mais à partir du moment où je fais le choix de dire j'ai ma spiritualité, parce que Dieu il a créé tout le monde, donc il est pour tout le monde, mais je ne rentre pas dans une forme de pratique, à ce moment-là, il y a un système qui fonctionne à côté de moi, et moi, en étant à côté, je vais forcément en profiter d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où ce que tu es, ce que tu fais, influence automatiquement l'autre. Mais maintenant, prenons le cas des collègues. Je vois bien qu'il y a un système, Baruch Hashem, il y a la Emunah, il y a la Meshut Nefesh, il y a le Lishma, il y a tout. Mais à partir du moment où je manque d'informations, ça veut dire que la situation que je vais vivre, je ne vais pas l'analyser de la même manière. Si quelqu'un, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'ai entendu parler beaucoup de Shidour en ce moment, il y a des familles qui refusent des Kollel Man. Des familles qui refusent de donner leur enfant
leurs filles à des garçons qui ne veulent que étudier. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont une conscience de la réalité que la vie va être dure. Je ne veux pas ça pour ma fille. S'il est que en train d'étudier, je vais encore, moi, parent, devoir mettre la main à la poche. Donc, de là, on comprend que quoi? Que l'absence d'information te prédispose à une certaine logique de pensée. Et cette logique de pensée, c'est le signe, en fait, c'est le prix que tu payes dans le manque d'information que tu as. Parce que si tu avais le manque d'information, ce khatan qui vient épouser ta fille, qui est Kolelman, tu ne le vois pas comme un futur pauvre qui va mettre ta fille en précarité. Tu vois comme un futur riche qui n'aura besoin de rien et qu'il va peut-être apporter une shefa, une bracha dans toute la maison. Mais pourquoi tu ne vois pas ça? Parce qu'il te manque l'information. Donc le système, il existe à côté de toi. Il fonctionne. Parce que ce khatan, là, si tu dis oui en fin de compte, après des crises, des bagarres, tu diras oui, il va étudier. Tu en profiteras en tant que belle-mère ou beau-père. Mais tu n'es pas dedans. Pourquoi? Le sentiment que la situation te procure. C'est ça que je veux dire pour dire que l'absence d'information ou la connaissance de l'information. Donc, en fait, le fait de faire un choix de limoud, ça te prive d'une connaissance. Et le meilleur exemple pour moi, c'est de prendre un exemple d'Hashmi, de voir que tout dans ce monde fonctionne par le bon tuyau. Tu as le tuyau pour la chose, tu vas t'en sortir. D'où ils tiennent ça, les gens? De nous. Quand tu as une information, tu es celui qui a le pouvoir. La personne qui a le plus de pouvoir, c'est celui ou celle, qui a le plus d'informations. Le code nucléaire qu'il a, le président de la France, n'est-ce pas? Ni toi ni moi. Le fait qu'il ait cette information fait qu'il vit sa vie différemment de toi et moi. Il sait que s'il est en danger, il a un code à faire. C'est fini. Et toi et moi, on ne l'a pas. Donc notre danger, qu'est-ce qu'on fait? On le jugule différemment. C'est ça que je veux dire. Je suis en train de dire qu'en fait, la réaction, le comportement construit de la situation, elle est définie à l'information que tu as. Et se priver de certaines informations, c'est comme se mettre dans une logique où tu vas forcément construire des solutions qui seront marquées par des méthodes qui seront la peur, l'angoisse, le questionnement, la remise en question. Mais si tu étudies ça, et je te mets au défi, Rabbanit, dans 20 ans, tu marieras tes enfants et tu n'auras aucun souci, les rattacher au Bishwato, à leur dire, ah, tu es épousé quelqu'un qui étudie. J'ai aucun problème, ma fille. Vas-y, au contraire. Je sais que ça va aller. C'est ça que je veux dire. J'espère que j'ai plus précisé, ça va? Toda. Oui. C'est ça. Donc, you have to get information. Il faut avoir l'information. Like he said, Ben Ishai, the same way you will run after information to make 1 more million, because you know that people say, the first million is hard, but the second million, it's much more harder. So what will you do? You will go to that guy. What did you do after your first million? You know what? Do that. Take an half, put in the bank, put that kind of count. It will be working. You just buy things, real estate. Is giving you informations to go to the next million. It's like this. The more you study, the more you remove that fancies about Torah, about that. I have no problem. For 1 week, we were in a Rosh Chodesh party with Nissim Black. He loved Rabbi Nachman. We took Rabbi Nachman. We study inside. I have no problem. I can be taught by everyone. I'm not, Sultan HaKadosh, no. You want Rabbi Nachman, we go Rabbi Nachman. You want Chabad, we go Chabad. You want Mishnah, we go Mishnah. Midrash, we go Midrash. You want that, we go that. Why? Because I want to multiply my sparks. No. And you connected with the, once you get, so what's a song? It's basically a shtalshul. It's a shtalshul. The sphira, the sphira. So every limud you connect with the sod. It's once you bring the sod, you you're purifying everything, all the spots. Yeah, because the sod is it's the DNA of everything. Yes, and the sod, when you study the sod properly, quand tu étudies le sod comme il faut, you're obliged to bring it to the pshat and the lacha.
tu es obligé de l'amener au pshat dans la lacha. You see, to talk about that, what did we do? We use a lacha of if you do one robbery, it's like you rob the soul of your friend. People to the sword and they stay there, liars, run away from them. La bonne étude du sod, c'est automatiquement, tu dois descendre jusqu'à la lacha des maasé. Il faut se donner aucune limite. Tu étudies avec tout, non tout. Tu as le droit d'aimer certaines sortes de limoud. Moi, j'aime le hari, mais je n'ai pas de problème à me retrouver avec un Breslev et étudier avec lui. Je n'ai pas de problème avec un Chabad, je n'ai pas de problème à lire des Mishnah, je n'ai pas de problème avec des Midrashim, je n'ai pas de problème à étudier le Mishnah Bora, je n'ai pas de problème à étudier le Etzrei, je n'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que chaque étude que je fais, je multiplie les étincelles. Je ne fais pas des choix. Beaucoup de gens font l'erreur. Je ne touche pas à ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de t'enfermer dans une logique de pauvreté mentale. J'ai une question. Une question. Cette affaire-là, ce système, c'est spécifiquement au niveau des C'est là, c'est vraiment le limite. Parce qu'on est encore dans l'âme, on n'est pas encore dans le maasé. Le plus de niveaux que tu fais, le plus d'étincelles qu'il y a dans le monde de ton corps, cette étincelle se transforme, cachée en argent. Oui. Ok. Deux. D'où la nécessité de varier tes limoud. Parce que si tu prends toujours le même genre de limoud, c'est comme si tu allais toujours prendre l'argent à la même source, les aides sociales. Okay. Non, tu varies. Ça t'apporte de l'argent. Exactement. Deuxième chose, je sais commentaire, j'avais il a écrit 2 livres qui sont aujourd'hui très. Oh non, en fait, il a écrit un pérouche sur le Chumash et sur les 5 Megillot qui s'appellent Zera et Shimshon. Puis lui, dans la Hakdama de son Sefer, il met que celui qui fera l'imout de son Sefer, il te donne une haftacha, mais Hachem, que ne manquera de rien. Il sera riche, il va avoir une vie de chef. Non, mais quand tu lis son affaire, c'est le son, le drachim, il y a le pshat. Il fait un plat avec tout, il connecte tout, le son dans le pshat et le drachim. Mais là, je comprends pourquoi, où il a pu trouver, on va dire, l'eau. De dire que si tu fais ce limite-là, tu vas vivre dans la Chine. Parce qu'il savait variété de l'ignoule, et puis si tu connectes tout, ça va faire que tu auras, comme vous l'avez dit, que tu auras de chef qui te vient. C'est exactement. Voilà, ça s'appelle comment? Zera Shimshon, c'est ça. That's what we say. Talk about this tzaddik would give you the guarantee that if you study this book, you will be rich, will not be missing from anything. And in the book, it's all the Torah. You have Pshat, Umash, Sod, Mishnayot, Midrashim, Halacha. That's why here, look at the program. We have Halachot, Mishnayot, and even yesterday I say I'm a little bit upset because of the new schedule, we are not doing enough Midrashim. I'll bring Midrashim back. Midrashim, Kabbalah, Halacha. You basically give to the student that variety. This is the real way to build a schedule of a kollel, of a yeshiva. Bring variety, apporte la variété. Like this, you create different sources of incomes. Like it's up in his word. If the guy said, you know what, I have real estate, I have this store in the shuk, I have this God in Africa, I have this, what's happened? Incomes come from everywhere. That is what the Mensch say, be thirsty to learn and study more and more. Sois assoiffé d'étudier plus et plus. Et là,
le Hakadosh, il te dit, je te garantis, that this is the origin of Shefa. C'est l'origine de la Shefa. Just multiply the sparks inside of the organs of your soul. Multiplie les étincelles à l'intérieur de son organe de ton. So let's finish. It said, Ve'u inyan mamon, and it's about, this is the mammon. C'est l'argent. C'est l'argent. And I will finish with that here. So, inyan mamon, asher lo ba'olam hazeh. C'est l'argent qui est dans ce monde. ונמצא כי כאשר הגונבים המונאו הם גונבים ממנו אותו השפע העליון היורד לנפשו למעלה. So say when someone will make some robbery, Chas Shalom, what do you robber? What did you take basically? You take the sparks of his soul. That's why you say you steal something, you steal the soul. On dit que quand tu as volé quelque chose, tu as volé l'âme. Yes, exactly. So it's double because you're saying it's double because you still is neshama and you still in tzot. No, for the double aspect, we saw two things. Male, We saw female, and cow. exactly. We said ונמצא כי כאשר גונבים ממונאו הם גונבים ממנו אותה השפע העליון היורד לנפשו מלמעלה. ואפילו אינו אלא אש פרוטה. Even if you just took 10 agorot, même si ça fait que 10 agorot, finish. You took the soul, t'as pris l'âme. והרי הוא גוזל מנפשו שווה פרוטה של השפע הנשפע עליו כנזכר. Tu as pris cette prouta-là qui descendait en fait de la shefa qui venait pour son âme. So my last question we finish. Why he used the word mammon? C'est Kesef. Dis Kesef. I remember a year ago, the passing said he's going to teach us what mammon is. Because it's not the way we need to understand. And I cannot remember if it was taught when I was not present. I have been waiting to hear about the mammon. So why c'est mammon? Pourquoi dit mammon alors? Pourquoi dit pas l'argent? Pourquoi dit pas Kesef comme je me mets là dans Michelet? Quel rabien? It's what? On l'intérieur, il y a any idea why c'est mammon? Rabbi Ezra, pourquoi il dit mammon? Je cherche toujours. Mammon, Kesef, c'est plus spécifique et mammon, c'est plus général. Tu veux dire quoi par général? Par exemple? Général, parce que tu peux être riche, matériellement de plusieurs façons. Tu peux avoir un grand compte de banque avec des dollars. Tu peux avoir beaucoup de tu peux être propriétaire de plusieurs appartements. Tu peux avoir des restaurants. Il y a différentes façons de juger qu'est-ce que c'est un homme riche. Il y a plusieurs façons d'être riche. Kesef, c'est une sorte de shefa gashmi spécifique. Mammon, c'est le mec, il est riche dans tout. Il a des business. Il a du bitcoin. Il a de l'or. Il a ça, il a ça, il a ça. Mammon, c'est pas juste. Non? Non. Je suis d'accord avec la Hashkafa,
Mais c'est plus précis que ça. Qu'en a bien ri? It's double min, mammon. Double min, mine token, mine token. There's a chef on it. It's too tough. What is mammon? Ça veut dire quoi mammon déjà? First, I share with you something after. Mammon, it's Avodah Zarah from Syria. It's a name of Avodah Zarah. Mammon, c'est le dieu de l'argent. It's known. Mammon is the god of money. How do we know that? It comes from Syria. And this is their beliefs that you have. Je suis en cours. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Allô? Ça va, je suis en cours, tout va bien? Oui, oui, je t'entends. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maslacha. Bye bye. So I said, we know that Mammon is the angel, or more in the Jewish tradition, we call it shed. It's the shed of the money. C'est le démon de l'argent. Who give that name first? Qui amène qui utilise beaucoup ce nom-là, not first? Qui utilise beaucoup cette histoire-là? The Christians. Les chrétiens. In their books. Dans leurs livres. So what's happened? The desire of robbery, the fear of missing money, the logical of, I want money, I have to study less. What is behind? Mammon, the shed. But when you study Torah, and you understand that the logical of Gashmiut in this word is related to you running after Torah, now Mammon is yours. You are not under Mammon. You see the code? Meaning you're no longer, because you're no longer afraid. Therefore, when it comes to Kesef and that, since now you no longer believe the lie of less to Exactly. C'est ça. Avoir la logique de dire je vais manquer, j'ai peur, je ne vais pas y arriver. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la preuve que tu es sous l'autorité de Mammon. Ce shed-là que les Notrim utilisent et que les Syriens ont apporté pour dire ah, il y a un malin qui s'appelle Mammon. Lui, il est là. OK. We use it in the Gemara. We talk about it. On le parle. Look. Mammono. Mammon, c'est une Gemara. C'est une Gemara. Tu dis c'est qui? C'est le chef de l'argent. Tous ces peurs-là, ces angoisses que tu construis autour de l'argent, c'est que tu es sous son autorité. You are under his authority. But the way you understand and you get that information, the day you understand and get that information, le jour où tu comprends et tu as cette information, et tu sais que l'argent, ce n'est pas dû à un chef de Shalom, mais à la Gdusha de ton Torah, Mammon, il est à toi. Il est sous ton autorité. That's why I say, Inyan Mammono, or Inyan Mammon. What the Mammon? We know that Hashem, when it comes about doing things in the world, he sent angels. Good or bad, no mashane. It's not the place here. When it's about the angel of money, it's Mammon. Look now, I'll share something and we finish. Look, go in your Wikipedia, take your time. Allez dans votre Wikipédia. Regardez. Sorry, here it is. Vous avez en hébreu. In Hebrew, you have Mammon. Mammon ou Malach or Shed. We are not talking because it's Wikipedia, it's not Torah.
But we know it can be this or that. When is your Malach? When you're tzaddik, studying Torah and building your shefa from your Torah. When is your shed? When you start to have fear because money will be missing and you are under him. Quand il est malade, c'est que tu le maîtrises. La Torah, c'est ce qui te donne la shefa. Quand il a un shed, c'est comme ça, il faut travailler, il faut l'argent. Pour la Torah, j'ai pas tant pour le temps, il faut travailler. What's happened? C'est malard au shed, à metoar, bektavim notrim. C'est pourquoi l'acrobate, il dit, c'est écrit ici, je suis parti sur Wikipédia, ils disent que l'acrobate, il dit dans un des évangiles, you cannot serve both God and Mammon. Il est en train de dire. Toda. The GC himself, he said, you cannot do both. You cannot serve God and Mammon. He's telling you the reality. You see? Merci Rabbi Akiva. On a chidouche. Be careful. This shade, for us, it's a shade. Oh, Malach, it's not God. He's dangerous and powerful. Il est puissant et dangereux. Mammon. C'est look, notre rime. Ici aussi que, d'après Wikipédia, dans le moyen âge, les sages de ce temps-là comprenaient Mammon comme un des 7 princes de l'enfant. Yes. You see? This is the secret. So when I really beg you, go study about this. This is a major limud about the main problem in our generation. And if you see it in French, in the French version, they're telling you that where is this name is appearing first is with the Syrian. The Syrian deity god of riches. Yes. So Bezrat Hashem, may all the speech of Shlomo Melech about the desire to run after Torah, not to think that there is a limit, or I did enough, it's enough. No. Que ces mots-là de Shlomo Melech, dans ce passage-là qu'on a étudié, le programme après la Torah, de ne pas être dans une logique minimaliste, soit loin de nous. Et qu'on ait la capacité de comprendre que cette entité-là, que les non-juifs ont défini comme étant le Dieu de l'argent, et pour nous, c'est une entité. Il soit sous nous, dépendant de nous, pas que nous, on dépende de lui. And let this mammon, for us, is as I said, c'est malin, not be upper, but to being under us. Baruch Adonai Olam. Amen et Amen. Amen, merci. Amen. Merci Amen. beaucoup, Rabbi Sarah. Amen. Ah. David Jerry. Amen, merci. Thank you, Rabbi. Thank you. Welcome. Any questions? The question is good. Rav Pinchas, Oui, Rabbi Noah. can I call you right after the limud, like right after this limud? I want to talk to you about something personal, just for Okay, 5 no seconds. Back to the yeshiva. Okay, Besséler, no problem. Alright. Bye, Rabbi. Bye, Rabbanit. I hope the limud was understandable for you. If you have any question, send it and we will give more and more explanation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions. S'il y en a d'autres, n'hésite pas à m'envoyer comme d'hab. Peut-être, merci beaucoup. Et Simcha. Bye, Tzadikim. Rabbi Shimon will be late today. He had something to do. That's why he called me. So without Hashem, you will know when will be the next demo. Bye, Tzadikim. Bye bye. Bye.